Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back to English class with me, Ustadz Priyo Raharjo. Okay students, how are you today? Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Hopefully all of you are fine. Semuanya saya harap baik-baik saja. Oke anak-anakku semuanya, we still remember that in the last meeting we have learned about greeting expressions. Kalian masih ingat mungkin bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama belajar tentang apa itu expressions of greeting, ungkapan menyampaikan salam atau menyapa. And also we have learned about leave taking, bagaimana kita ketika berpisah. Okay, students, today in this meeting we will learn about the expressions of thanking and apologizing. But before we go to our material today, sebelum kita menginjak ke materi kita pada pagi hari ini, I will little bit review about our previous material. Saya akan sedikit mengulas atau mereview tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Okay students, do you still remember how to say to person when we meet for the first meeting? Do you still remember? What is it? Yeah, how do you do? Once again, how do you do? Okay, that's good. Okay, now what we will say if we meet two people at 8 a.m. or 8 in the morning. What do you say? That's good. Good morning. What about if we meet people in 3 p.m.? What do you say? That's good. Good afternoon. And before we sleep in the night, what we will say? Of course, good night. Very good. Now, do you still remember about how are you? What is the meaning actually? Yeah, apa kabar? Now, how to say how are you in the informal form? Do you still remember? Can you mention it, students? One by one. Okay, what do you still remember? How are you doing? That's good. How are you doing? Again, how are you doing? Okay, the second one. How is it going? That's good. Again, how is it going? That's good. The third, how's life? How's life? Okay. Again, another. What is it? Yeah, how's life? Yep, how's life? Any other? Yeah, maybe you may to add how's everything? How's everything? Okay. Once more, how are you doing? How's everything? How is it going? How's life? What's up are the expressions of similar with how are you but in informal form. Sama dengan how are you, akan tapi dalam bentuk informal. Okay, that's good. I think that is about our material review. Today I will tell to you about thanking and apologizing expressions. Okay students, anyone know? Raise your hand please. Ada yang tahu mungkin what is thanking? Anyone know? Raise your hand please. Okay, what is it? Yeah, thanking is getting from, is got
gotten from the word thank. It means that thank means that terima kasih. Oke, jadi thanking expressions berarti ucapan atau ungkapan berterima kasih. While apologizing is gotten from the word apologize. Means that apologize, meminta maaf. So, the apologizing expressions means that ungkapan untuk meminta maaf. Nah, you have known about that. Kamu telah mengetahui bahwasanya akan kita bahas pada pagi hari ini is about the expression, ekspresi tentang berterima kasih dan meminta maaf. Okay. Now, you have to know more is what is the purpose of learning this kind of expressions? Ustadz Priyo, what's for we have to learn it? Untuk apa sih kita harus belajar mempelajarinya? Oke, ada yang tahu? Ya, thanking and apologizing expression is very useful for us. Sangat bermanfaat bagi kita in daily life, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika our friend is very sad and we will make mistake for them, to them, and we have to say apologizing. Ketika teman-teman kita bicara dengan kita dan kita buat kesalahan, maka kita harus mengucapkan ucapan permintaan maaf. When someone give the good actions to us, good deeds to us, ketika seorang berbuat kebaikan pada kita, ya, we have to say thank you. Harus mengucapkan terima kasih. Nah, that's kind of the purpose of our learning. Itulah sebenarnya produk atau kenapa kita harus mempelajari ekspresi-ekspresi ini. Oke, anak-anakku semuanya. So, thanking and apologizing expression, you have to learn it. Why? Because we have to express the gratitude expressions. Ya, jadi thanking atau gratitude sama, artinya berterima kasih, ucapan terima kasih, dan apologizing expressions, ekspresi untuk minta maaf with the good conditions, dengan kondisi yang baik, appropriate conditions, kondisi yang tepat, and also appropriate expressions, dan ekspresi yang sesuai. Oleh karena itu, it is very important to learn these expressions. Ini sangat penting untuk kita mempelajarinya. Makanya anakku semuanya, untuk before jump to our material more and more, sebelum kita mempelajari materi kita lebih dan lebih lagi, I will show to you in order to make good understanding, agar bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Saya akan menunjukkan pada kalian some of the slides of the PowerPoint, beberapa slide PowerPoint, and also some of the videos related to our materials today. Okay, let's check our material. Okay, students, let me tell to you by using PowerPoint about our material today, expressions of thanking and apologizing. Oke, anak-anakku semuanya, berikut kami berikan slide PowerPoint tentang the expressions of thanking and apologizing. Berikut bisa kita lihat bersama-sama. Saya tulis di sini expressions. Ustaz, why we have to use S in expressions? Karena kita akan belajar lebih dari satu ekspresi. Nah, kita harus menggunakan S di sini, jamak, ya. Oke, expressions bermakna ungkapan-ungkapan of thanking, dari ucapan terima kasih, and apologizing, dan permintaan maaf. Oke, jadi sudah saya terangkan. I have told you about what is thanking and apologizing, ya, secara word, from the root word, dari kata dasarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang thanking and apologizing for the definitions, untuk definisinya. Oke, silakan dilihat di slide berikut. Oke, thanking. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan thanking itu salah,
thank itu artinya thank you, ya anakku. Sedangkan thank itu bermakna berterima kasih. Jadi thank. Jadi pengucapannya sangat berbeda sekali sebenarnya. Thank, t, jadi t itu thank. Ya, sedangkan thank you. Jadi bukan thank you itu salah, thank you. Ya, jadi seperti itu pengucapannya. Bukan thank you tapi thank you. Jadi yang ini adalah thanking. Oke, please repeat after me. Thanking. Okay, once more. Thanking. Very good. Yeah. So what is thanking actually? So the definition is thanking is the expressions to express gratitude or appreciations to someone for something, especially for what they have done. Pelan-pelan ya anak semuanya ya, saya akan bantu untuk mentranslate-nya. Mungkin beberapa kalian mungkin masih asing dengan some of the words, dengan beberapa kata-kata yang ada di sini. Oke. To express the gratitude, untuk mengungkapkan gratitude, ucapan terima kasih. Jadi thanking and gratitude is similar, sama. Itu sama-sama ucapan terima kasih. Atau appreciations to someone, apresiasi. Jadi appreciation sama artinya, itu adalah dari kata bahasa Inggris. Appreciations dari kata appreciate, artinya mengapresiasi kepada seseorang, someone, for something, untuk sesuatu. Especially, ada yang tahu apa itu especially? Yap, especially adalah khususnya for what they have done, atas apa yang telah mereka lakukan. Oke. Sampai sini paham ya apa itu thanking? Jadi ucapan terima kasih atas apresiasi kepada seseorang yang telah mereka lakukan kepada kita. Jadi suatu kebaikan misalnya. Oke, suatu hal yang baik kepada kita, suatu yang positif kepada kita. Of course we have to say thanking expressions. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, kapan sih kita harus mengucapkan thanking expressions? Aku semuanya. Mungkin kalian bisa memberikan contoh kepada Ustadz. Kapan sih sebenarnya? Oke, kalau Ustadz boleh beri contoh, sebenarnya gampang sekali anak-anakku semuanya. Kapanpun, anytime, people or person give you the good deeds, positive impacts, seseorang atau orang-orang memberikan kamu dampak yang positif, perbuatan yang baik, you have to reply it with the thanking expression. Kalian tentunya harus membalasnya dengan ucapan terima kasih, ya. Jadi, for example, when your teacher come to your class and your teacher give very good praying to you, memberikan doa yang bagus buat kalian semuanya. For example, your teacher say to you, hopefully all of you will be very good students, solihah students, very clever students. Ya, seperti itu for example. And of course you have to say amin, thank you very much my teachers. Ya, for example again, contohnya lagi. Misalnya, someone suddenly give you the money or give to you. Jadi, for example, your mother give you your favorite cake. Ketika ibu kamu memberikan kue favorit kamu, of course you directly reply to it, thank you my mom. Terima kasih ibu, dan seterusnya. Nah, that's one of the example of thanking expressions. Now, sebenarnya Ustadz, apa saja sih sebenarnya macam-macam dari thanking expressions itu? Banyak sekali anakku semuanya, tapi Ustadz will give you or mention some of them, beberapa saja. Sebenarnya banyak sekali, ya, baik yang formal maupun informal. Tetapi saya akan memberikan, I will give you the common expressions
of thanking. Jadi ungkapan-ungkapan umum yang sering kali digunakan, ya. Oke, silakan dilihat di slide. Di situ ada kata-kata thanking expression dan responses. Responsnya adalah responnya. Jadi ketika orang thanking expressions itu adalah ucapannya, sedangkan respon ketika orang menimpali atau memberikan feedback. Ketika orang mengatakan thank you, kita harus apa? Nah, itu adalah salah satunya. Oke. Nah, anak-anakku semuanya, please focus to the slides. Oke. Apa aja thank you expression itu? First, thank you for. Oke. Hi Bob, thank you for your gift. Hi Jane, thank you for your cake. Oke. Thank you for. Jadi setelah for diikuti oleh kata-katanya, apa bendanya misalnya. Misalnya kamu, anak-anakku mungkin one of you mendapatkan hadiah dan kamu akan mengucapkan thank you for the gift. Bisa langsung bendanya atau ditambahkan dengan pronounnya. Ya, misalnya langsung bendanya. Thank you for the candy. Thank you for the book. Thank you for the laptop. Thank you for the chocolate. Okay. Thank you for your giving. Nah, kalau ada your gift, your giving. Nah, berarti itu adalah tambahkan pronoun. Oke. Okay. Jadi contoh lagi sekali lagi. Thank you for the chocolate. Thank you for your chocolate. Thank you for the candy. Thank you for your candy. Ya, jadi itu penggunaan thank you for. Ada lagi di situ I'd like. Jadi jangan bingung. Ada yang tanya mungkin, Ustaz apa sih I'd itu? I apostrof koma atas ada D-nya. Itu sebenarnya adalah I would, anak-anakku ya. Jadi sekali lagi jangan bingung. I'd itu singkatan dari I would. I would, ya. I would like to thank you for your. Ya, jadi sekali lagi I'd like to thank you for your. Oke. Nah, artinya adalah saya ingin berterima kasih atas your bla bla bla, atas apanya Anda. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kata bendanya. Contoh, I'd like to thank you for your book. Ya. Jadi I'd like to thank you for your book. Saya ingin berterima kasih atas buku kamu. Maybe someone has lent you the book. Mungkin seseorang telah meminjami kamu buku dan kamu mengucapkan padanya, I'd like to thank you for your book. Saya ingin berterima kasih atas buku Anda. Paham ya? Oke. Berikutnya, thanks a lot. Thanks a lot artinya terima kasih banyak. A lot artinya sendiri banyak. Biasanya padanannya sama dengan many atau much. Ya, many untuk bisa dihitung, much untuk tidak bisa dihitung. Ya, tetapi kalau biasanya kita lebih gampangnya kita mengucapkan dengan kata-kata thanks a lot. Ada nih juga yang mengucapkan dengan thank you very much. Boleh juga seperti itu. Jadi thanks a lot dengan thank you very much sama. Jadi jangan bingung ya. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjutkan. Ada yang cukup menggunakan thank you. Nah, this is the common expressions. Orang-orang biasanya untuk lebih singkatnya adalah thanks atau thank you saja. Thank you. Thank you. Thank. Jadi saya katakan tadi yang di awal-awal thank you. Ada ke-nya, jadi kayak misalnya ikut gitu ya. Thank you. Thanks a lot. Kalau ada S-nya, thanks a lot. Ya. Dan singkatannya bisa juga dengan langsung kata-kata thanks. Langsung dengan kata thanks. Ya, jadi seperti itu. Oke, please repeat after me one by one. Thank you for. Thank you for the book. Very good. I'd like to thank you for your. I'd like to thank you for your car. I'd like to thank you for your car.
Very good. Thanks a lot. Once more. Thanks a lot. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. The last one. Thanks. 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 Very good. Still in the similar slide, masih di slide yang sama, I will discuss about the response. So the response adalah the feedback atau balasan yang harus kita berikan ketika orang-orang mengucapkan terima kasih, ya. Oke. First, don't mention it. Ada yang tahu artinya? Don't itu artinya? Ya, benar. Jangan. Mention, sebutkan itu. Artinya ya jangan sebutkan itu. Mungkin mafhum dengan kata-kata ini ya jangan berlebihan gitu, jangan sebutkan itu. Oke saja gitu maksudnya ya. Don't mention it. Don't mention it. Ada lagi not at all. Not at all. Not tidak at all sama sekali. Nah, artinya tidak bisa diartikan seperti itu. Not at all tidak masalah. Sama dengan no problem, ya. No problem sama dengan not at all. Paham ya? Very good. Kemudian ada kata anytime. Nah, banyak menggunakan anytime. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi pronouns yang benar adalah anytime. Ya, kapanpun. Artinya dia tidak keberatan ketika orang dibantu kemudian mengucapkan terima kasih kapanpun, anytime. Ya, oke. Ada juga yang lainnya. Di situ ada kata-kata my pleasure. My pleasure. Artinya dengan senang hati, ya, dengan senang hati, my pleasure, ya, oke. Dan yang terakhir ada kata you're welcome. Jadi your ada tanda koma itu kan di atas kan, itu namanya apostrof anak-anakku semuanya. Your artinya you are, ya, sehingga kita cukup mempersingkatnya dengan you're welcome, ya, sehingga sebenarnya adalah you are welcome. Ya, jadi kata-kata adalah you're welcome, artinya sama, ya, you're welcome, ya. Jadi my pleasure tadi artinya apa? Dengan senang hati, you're welcome, sama-sama, ya, oke. Atau kembali sama-sama atau kembali gitu ya, you're welcome itu ungkapan dari sana, ya, oke. Now please repeat after me one by one in order to make good pronunciation. Don't mention it. Again, don't mention it. Very good. Not at all. Once more, not at all. Very good. Anytime. Anytime. Very good. My pleasure. My pleasure. Okay, very good. The last, you're welcome. You're welcome. Nah, very good. Jadi yang terakhir tadi saya katakan bukan you're welcome. Jadi salah ketika orang mengucapkan you're welcome, tapi you're welcome. Ya, artinya you are welcome sebenarnya. Ya, jadi bukan your tapi you are sebenarnya. Maka disingkat dengan you're welcome. Ya, oke. Kita menginjak ke slide berikutnya. Ketika tadi saya sudah menjelaskan tentang thanking expressions. I have told you about thanking expressions. Now I change to apologizing expressions. Tentang ekspresi apologizing, mengungkapkan permintaan maaf. Okay. So let's see our my definitions about apologizing. Oke, anak-anakku semuanya, saya ulangi sekali lagi tentang definitions of apologizing expressions. An expression to tell to someone, apologizing is sebuah ekspresi atau ungkapan to tell to someone yang diucapkan kepada seseorang that we are sorry, we are, ya di situ we are sebenarnya disingkat dengan we're, artinya we are, ya jadi itu disingkat dengan we're karena ada apostrof, ya. We are sorry for, kita memohon maaf atas inconvenience. Ada yang tahu apa itu inconvenience? Ada yang tahu itu apa? Ya, berasal dari kata convenience, artinya kenyamanan. Nah, kalau ditambahkan in berarti apa?
ketidaknyamanan, we cause yang kita sebabkan. Nah, jadi an expression to tell to someone that we are sorry for inconvenience we cause. Sebuah ekspresi yang dijelaskan kepada seseorang bahwasanya kita mengucapkan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang kita perbuat. Nah, understand what I mean? Mengerti ya apa itu definisinya? Okay. We directly jump to what kind of apologizing expressions. Apa saja macam-macam dari ungkapan apologizing. I make 2 slides on your PowerPoint. Saya buat 2 slide di situ tentang apologizing expressions. Okay, first, apologizing expressions. First, I'm terribly sorry. Ya, I'm terribly sorry. Jadi kata sorry itu bukan R-nya tidak terlalu tebal. Not sorry, but sorry. Okay, repeat after me. R. Okay, not R, but R. Ya. Okay, jadi once more. I'm terribly sorry. Once more, I'm terribly sorry. Okay. Artinya adalah terribly itu artinya sangat sama dengan really, ya, sungguh, saya sungguh menyesal. Oke. Ada lagi di situ, I didn't mean to. Saya tidak bermaksud. Ya, I didn't mean to. Saya tidak bermaksud. Ya. Di situ ada titik-titiknya, jadi bisa kita isi dengan kata-kata. Pastinya anak-anakku setelah to di situ harus diikuti oleh verb atau kata kerja. Contoh, I didn't mean to hurt you. Ya, I didn't mean to hurt you. Saya tidak bermaksud untuk melukaimu. Ya, I didn't mean to hurt you. Ya, tadi itu ya, saya tidak bermaksud untuk melukaimu. Mungkin Anda bisa mengasih contoh lagi dengan kata-kata kerja yang lainnya. Ya. Misalnya, I didn't mean to make you difficult. Ya, contoh, I didn't mean to make you difficult. Saya tidak bermaksud untuk membuat kamu susah. Ya, I didn't mean to make you sad. Saya tidak bermaksud untuk membuat kamu sedih. Nah, sehingga setelah itu ditambahkan apa? Very good. Verb atau kata kerja bentuk pertama. Oke. I didn't mean to make you sad. Ya, oke. Berikutnya di situ ada kata it's all my fault. It's all my fault. Ya, ingat ada kata apostrof koma di atas artinya it's artinya it is. Singkatan dari it is, ya. It's my fault itu adalah kesalahan saya, ya. Oke. It's all my fault. Berikutnya ada kata please don't be mad at me. Please don't be mad at me. Tolong jangan marah padaku. Oke. Berikutnya ada I hope you can forgive me. Please forgive me. Forgive itu artinya memaafkan. Sehingga I hope, saya berharap kamu bisa forgive me, memaafkan saya. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Ya. Jadi kuharap kamu mau memaafkanku. Mohon maafkan saya. Sama saja seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ada kata I apologize for. I apologize for. Saya minta maaf untuk. Nah, setelah for diisi dengan noun, kata benda. Ya. Contoh, I apologize for my mistake. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Ada lagi kata-kata yang serupa. I'd like to apologize for. Saya ingin minta maaf atas kesalahan saya. I'd like to apologize for my mistake. Ya, jadi setelah for ditambahkan dengan noun, kata benda. Oke ya. Oke, berikutnya. Please accept my sincere apologies. Please accept my
apologize. Bisa seperti itu atau ditambahkan sincere. Sincere itu artinya tulus atau ikhlas. Makanya kalau ada kata-kata please accept my sincere apologize. Tolong terima atau mohon terima permintaan maafku yang tulus. Ya, paham ya? Oke. Setelah saya menerangkan artinya, after I give you the meaning of all of them, please repeat after me to make sure that you have good pronunciations. Repeat after me, please. I'm terribly sorry. Once more. I'm terribly sorry. Okay. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to make you sad. I didn't mean to make you sad. Very good. It's all my fault. Once more. It's all my fault. Very good. Please don't be mad at me. Please don't be mad at me. Very good. I hope you can forgive me. I hope you can forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Okay. I apologize for my mistake. I'd like to apologize for my mistake. Very good. The last one. Please accept my sincere apologize. Once more. Please accept my sincere apologize. Very good, students. Now we go to the next slide. This may be the last slide. This is about responses of apologizing expression. Sebenarnya ketika orang tadi mengucapkan ucapan permintaan maaf, kita harus meresponnya dengan apa sih? Kita harus memberikan feedback dengan apa sih? Nah, ini dia. Here are some of the response of apologizing expressions. First, ada kata-kata di situ, it's okay. Jadi bukan okay, but okay. Ya, itu adalah sebenarnya bahasa Inggrisnya yang baku adalah okay, bukan okay. Ya. It's okay. Jadi it's itu artinya it is, ya, kebanyakan dari it is. It's okay. Tidak apa-apa. It's no problem at all. Sebenarnya it's no problem cukup, tapi ditambahkan at all juga bagus. It's no problem at all, bukan masalah sama sekali. Ya. Don't worry about it. Don't worry about it. Tidak, jangan khawatir tentang hal itu. Ya. Don't worry about it. Ada lagi, don't take it to her. Don't take it to her. Tidak usah dimasukkan ke dalam hati, ya. Oke. Ada juga forget it, pendek sekali. Forget it. Forget it. Forget it. Lupakan saja. Ya. Never mind, tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dipikirkan. Dan yang terakhir, not a big deal. Bukan masalah yang besar, artinya tidak masalah. Sama dengan no problem. Not a big deal. Not a big deal. Okay. In order to make good understanding and good pronunciation, please repeat after me. It's okay. Once more. It's okay. Okay. The next. It's no problem at all. It's no problem at all. Very good. Don't worry about it. Don't worry about it. Very good. Don't take it to her. Don't take it to her. Don't take it to her. Very good. Forget it. Okay, I will repeat once more. Forget it. Forget it. Very good. Yeah. The next. Never mind. Never mind. Never mind. Very good.
not a big deal. The last one, not a big deal. Very good. Nah, that's all about response of apologizing expressions. Itu tadi tentang beberapa. I say some of them, beberapa saja tentang apologizing expressions. Sebenarnya sangat banyak sekali anak-anakku semuanya, tapi I will give you the common expressions about apologizing yang umumnya digunakan, ya. Nah, di last slide, ya, di last slide yang saya berikan di sini ada beberapa vocabularies yang mungkin kalian harus pahami. Jadi, the first, gratitude. Gratitude tadi apa? Ungkapan terima kasih. Jadi sama dengan apa? Thanking ya. Appreciate atau apresiasi, memberikan apresiasi ya. Inconvenience, ketidaknyamanan tadi, atau convenience sama kayak comfortable, artinya tidak nyaman ya. Tapi kalau tambahi in atau unconvenience atau inconvenience itu artinya tidak, artinya ketidaknyamanan. Nah, the last di sini ada kata especially, artinya khususnya ya. Especially, khususnya. Oke, anak-anakku semuanya, you have learn more or learn a lot about thanking expression and apologizing expressions. Nah, for little bit to review the materials that I have given to you just now, barusan, saya ingin bertanya kepada kalian. For example, if someone give the chocolate to you, directly to you, and what will you say? Thank you. Okay. Thank you lot. Bagus. Apalagi? I'd like to thank you for your chocolate. Bagus. Thanks, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya seseorang mengucapkan, someone say to you, thank you very much. What is your response? Yep. Don't mention it. Not at all. My pleasure, you're welcome. Very good. Nah, for example, you make mistake. For example, you come late to your class. And what will you say to your teacher? Apa yang akan kamu katakan pada guru kalian? I'm terribly sorry. I didn't mean to come late. It's my fault. I hope you can forgive me. Very good, ya. I apologize for coming late, dan seterusnya. Nah, ketika ada seseorang, if someone, for example, as apologizing to you, what will you say? Apa responnya kira-kira? It's okay, no problem, don't worry, forget it, never mind, don't take it to heart, not a big deal, ya. Jadi itu sekedar merangkum dari apa pertanyaan-pertanyaan, sebuah pertanyaan yang mungkin bisa merangkum dari apa yang kita pelajari tadi, ya. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. I hope you still practice these expressions more and more. Nanti di akhir pembelajaran Ustadz juga akan memberikan beberapa penugasan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku semuanya, still remember about the meaning and vocabulary and of course the pronunciations of the expressions of apologizing and thanking. Ya, terima kasih. Thank you very much for attention. Okay, students. After understanding our material in PowerPoint and also in videos, what do you think? What do you think about our material? Yep, it is very useful for us. Okay, now it is very important for us to practice it in daily life more and more. So for example, if our friend meet with us in daily life and they have very good perceptions to us and give compliment to us, give good deeds to us, so of course we have to reply it with the thanking expressions. While if you make mistakes, inconvenient actions to our friends, inconvenient deeds to our friends, of course we have to say
by giving apologizing expressions. I hope all of you will practice it lots in your daily life, not only in your class, in online class, but also with your friend around you, your family, and other people. Okay, now for the exercise, I will give you 10 questions for thanking and apologizing in the Google Forms. So I will give you the link. Saya akan berikan kamu tugas dalam bentuk Google Form, 10 pertanyaan in the multiple choice dalam bentuk pilihan ganda. Nanti saya akan berikan linknya, and you have to do it and submit directly. Hopefully I will got the answers, and let me know who will give a 100 score for me. Siapa yang akan berikan nilai 100 bagi saya. I will check your answers one by one. Saya akan mengecek jawaban kamu satu persatu. Oke, anak-anakku semuanya, still keep spirit to study English and practice more and more in your daily life. And don't forget, we will see you again in the next meeting with a very interesting material, insyaAllah. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expressions thanking. Hey David, how are you? Hey Jen, I'm not feeling well. What's wrong with you, David? I lost my English notebook and there is an English class tomorrow. Don't worry, David. I will lend you my notebook. You can rewrite it. Thank you, Jen. You are very kind. Expressions apologizing. Okay, students, now we are learning about expressions. Why are you coming so late? I'm sorry, Mom. I'm coming so late because my bike tire is flat. Okay, but don't do it again. Next, you have to check your bike before going to school. Yes, Mom. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء